After that introduction, I have to say something. Sure. Because she's built me up so much. হ্যাঁ, বসেও বলতে পারি. She's built me up to such height. I think all of you guys will be so disappointed now. Because nobody can match up to what Anu said. As you can see, that she was a she is a dear friend. And if I may say, thank you so much for calling me here to your beautiful city. And I'm really very happy, although I just can't gauge your temperature. 1 minute I'm just so hot, and another minute I'm just freezing. So it's very difficult to decide what you're going to wear. But it's really, and I congratulate you on your 50th anniversary and the effort everybody has made, and there's such atmosphere of gaiety and happiness, and everybody's wearing such stunning saris and looking lovely. And I hope you enjoy our conversation, and if you don't, please be kind and say nice things about us. All right? Thank you. মমদি, তুমি কিছু বলো। আমি কিছু বলবো না। It was a beautiful start. আফটার দ্যাট আমি মমদি আমরা কি আর বলবো আমি বুঝতে পারছি না। ইনফ্যাক্ট আমার সিচুয়েশনটা আপনারা সবাই বুঝতে পারছেন যে আই এম সিটিং অ্যামিডস্ট এরকম দুজন লেজেন্ড সত্যিকারের, এবং আমরা তো শর্মিলা ঠাকুরের ব্যাপারে অনেক শুনলাম। আমি মমদির ব্যাপারে আমি সবাইকে বলি যে আনফর্চুনেটলি আই এম ওয়েটিং টু ওয়ার্ক উইথ হার। আমি কাজ করিনি কোনো দিন, বাট এরকম একজন অ্যাকামপ্লিশড মহিলা, শি অ্যাজ আ ডান্সার, আমার তো নতুন করে কিছু বলার নেই। অ্যান্ড আই ওয়াজ জাস্ট থিঙ্কিং দ্য আদার ডে, আপনারা যদি বাংলা ছবির হিস্ট্রি দেখেন ফর দ্য লাস্ট 40 years or so, all the major directors, starting সত্যজিৎ রায় তো আমি ছেড়েই দিলাম, মৃণাল সেন, বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত, গৌতম ঘোষ, ঋতুপর্ণ, সৃজিত, সবার সঙ্গে এই ভদ্রমহিলা কাজ করেছেন। কিন্তু দ্য মোস্ট স্ট্রাইকিং মানে থিং উইচ স্ট্রাইকস মি ইজ, এত অমায়িক আমি কাউকে দেখিনি, অনেস্টলি বলছি। মানে এত বড় সেলিব্রিটি কিন্তু এত অমায়িক, মানে আমারই কীরকম একটা লজ্জা লাগে যে আমি তার সঙ্গে বসে কথা বলছি, বাট শি ইজ সো নর্মাল। এবং I will start it off with one small anecdote. শর্মিলা ঠাকুরের সঙ্গে এখানে বসে আছি তো, আমি যখন ক্লাস 2-তে পড়তাম, দিস ওয়াজ 1982 হবে, তখন আই ডোন্ট কাম ফ্রম আ ফিল্ম ব্যাকগ্রাউন্ড অর ফিল্ম ফ্যামিলি অর এনিথিং লাইক দ্যাট। সিনেমা স্টার, ফিল্ম স্টার আমরা জানতামই না কিছু। এবং রিশরা বলে একটা জায়গায় আমরা থাকতাম তখন, সেইখানে one fine day we comes here that শর্মিলা ঠাকুর আর ভিক্টর ব্যানার্জি আসবে শুটিং করতে। সে একটু হুলুস্থুল ব্যাপার আমাদের, আমরা স্কুল থেকে ফিরে সেজে গুজে আমরা যেতাম শুটিং দেখতে। এবং আমার মা আমাকে বলেছিল, মনে আছে, আমি খুব আয়নায় চুল, বললো শর্মিলা ঠাকুর কিন্তু তোকে দেখবে না। সো আমি তারপরে তো গেছি, এবং সামহাও ওনার she was not in a pleasant mood or whatever. তো এবার উনি শর্ট দিয়ে চলে যাচ্ছেন, এবং তখন অটোগ্রাফের জামানা ছিল, অ্যান্ড নোবডি ওয়াজ গেটিং হার অটোগ্রাফ। তো আমার যারা সিনিয়ররা, আমার 10-15 বছর সিনিয়ররা, তখন ওরা বলছে কি করে সামনেই যেতে সাহস পাচ্ছে না। আর আমি তখন ক্লাস 2-তে ছোট হয়ে, তখন আমার শোন একবার গিয়ে ওনার থেকে একটা অটোগ্রাফ নিয়ে আসবে। তখন অ্যান্ড আই ওয়াজ টেলিং দিস টু হার, অটোগ্রাফের কথাটা বলিনি, গতকাল ওই শুটিংটা নিয়ে কথা হচ্ছে, শি রিমেম্বার্স, এটা কিন্তু 1982-র ঘটনা। সুইমিং পুলের ধারে শি ওয়াজ হ্যাভিং এ সিন, বসে একটা জায়গায় সিন ছিল, সেইখানে আমি গিয়ে বলি, অ্যান্ড শি ভেরি কাইন্ডলি স্মাইলড অ্যাট মি, আমার গাল টিপে অটোগ্রাফ দিয়ে দেয়। তো সেইটা আমি এসে, এবং শর্মিলা ঠাকুর সেই সময় শি ওয়াজ নট রিয়েল একটা পার্সন, মানে এত সুন্দর একজন মহিলা ক্যানট বি। ইনফ্যাক্ট এখনো আমি গতকাল দেখলাম, আমার হোয়াট ইজ দিস হ্যাপেনিং, মানে সো আমরা ভাবতাম না রিয়েল উনি কেউ। তো দ্যাট ওয়াজ মাই বিগেস্ট জয়। এবং আমার প্রথম অটোগ্রাফ ছিল শর্মিলা ঠাকুরের, এবং আমার বইয়ে গতকাল সই করে দিচ্ছিলেন। সো আই ওয়াজ জাস্ট থিঙ্কিং অ্যাবাউট দ্যাট ইনসিডেন্ট, যখন এত বছর আগে। সো তো আমার অবস্থাটা বুঝতেই পারছেন, ইফ আই এম টকিং রাবিশ, সো প্লিজ পার্ডন মি ইন দ্য মিডস অফ, আমাকে আবার বসিয়ে হচ্ছে দুজনে মাঝখানে, আই ওয়ান্ট টু সিট ইন দ্যাট কর্নার। সো আমার মনে হয় আমরা শুরু করি একটা ক্লিপিং দিয়ে, যেইটা আমরা সব বাঙালিদের কাছে ওই রবীন্দ্রনাথের কবিতার মতো বা সত্যজিৎ রায়ের সিনেমা, এটা সবার মুখস্থ,
কিন্তু ওনার সামনে বসে এটা দেখা, এটা আমাদের কারোরই আর সৌভাগ্য হবে বলে জানি না, আমরা সবাই এটা দেখেছি। সো লেটস প্লে দিস ক্লিপিং ফ্রম অপুর সংসার প্লিজ, তারপরে আমরা আইল আস্ক হার সাম কোয়েশ্চেনস অন দ্যাট। ইয়া, জানেন সীমাবদ্ধ। না এটা তো হ্যাঁ, অপুর সংসার। সংসারটা কি? হ্যাঁ, সংসার তো রোমা বেলিখে। সাউন্ডটা মানিকদা এগুলো ভাবতেন কি করে? এরকম রোম্যান্টিক ব্যাপার ভাবতেন কি করে? হা করে দেখছো কি? আমি কি নতুন নাকি? So I know most of you all have seen this clipping and the movie so many times, but এটা মমদিও বলছিল যে এটা এই স্টেজের পেছনে আমরা যখন ছিলাম তখন যে এটা সৌভাগ্য যে শর্মিলাদির সঙ্গে আমরা বসতেও যে পেরেছি একই মঞ্চে। সো সিইং ইট ইন ফ্রন্ট উইথ হার ওয়াজ আ ডিফারেন্ট এক্সপিরিয়েন্স অল টুগেদার। সো এটা নিয়ে আই ওয়ান্ট টু আস্ক ইউ, হাউ ডিড ইউ কাম ইন দিস? ইউ আর 13 years old, I think, right then? So you were also not from a film background, or nobody, I think, from your family was associated with films. So how did it happen, Opu Shankar? Before I say that, I just want to say, seeing this, and I've seen this clip so many times, the whole film really so many times, but every time you react to the sheer romance of the... Exactly. Imagine having a husband like that who looks at you so adoringly and listens to, don't have a cigarette, And it's just so lovely. How did he think of that shot, tying that knot? And after that, many people have repeated it as a tribute to Manikda. So, look at the mind of this genius, that after so many years after his passing, and after so many years after he made Pather Panchali, Pather Panchali, we continue, he remains in our consciousness, he's part of our discourse. We are having, in Palo Alto, I don't think Manikda has ever been here, but we are having a conference with Mamata and Suman and all of you listening. I think, it's such a privilege to have known him. And when you ask me that how did it happen, I'm so thankful it happened from there, It is a mystery because I was a school-going girl, and one day the phone rang
and the other side was Manikda talking to my father. যে আমি তোমার আপনার মেয়ে আমার ছবিতে কাজ করবে। তো জানলো কি করে যে তোমার সেই মানে কি করে জানলো, টেলিফোন নাম্বার কি করে জানলো, কি করে হলো আমি জানি না, বাট মেবি there was a children's little theatre, you may have heard. Shamar Chatterjee started it. CLT. হ্যাঁ, CLT CLT. তো তখন সেখানে তো উদয় শঙ্কর আমাকে দেখেছিলেন, আর তখন উনি বলেছিলেন যে আমার ট্রুপে এসো, তখন আমার খুব কম বয়স, তখন যাওয়া সম্ভব ছিল না। So that was another opportunity, but maybe through CLT, maybe he saw either that or Tinku, my sister, had worked in Kabuliwala. ও কাবুলিওয়ালা happened Mimi. before that. হ্যাঁ, Yeah. and she was a star. I think and most of you all know that in Kabuliwala that Mini was Tinku Thakur, আমার বোন, বোন শর্মিলা ঠাকুর। and she became a star overnight. সে আবার অনেক ওর কথা, কিন্তু so maybe he felt, কারণ তখনকার দিনে ভালো ফ্যামিলির মেয়েরা ছবিতে কাজ করতো না, মানে উনি যদি জিজ্ঞেস করতেন there was a flat no. তো perhaps that's why he realized যে এই ফ্যামিলি, কারণ মেয়ে একটা ছবিতে কাজ করেছে, তো সেই জন্যে হয়তো এরা আপত্তি করবে না। তো maybe that was another reason. And where did he see me? Where did he think I would suit Aparna's role? হয়তো কোনো স্কুলের সামনে ওনার চররা থাকতো দেখতে, মানে বাচ্চা মেয়েদের, তখন পিডোফাইল, এখন এটা করা যাবে না, হ্যাঁ হ্যাঁ। ওগুলো সব ছিল না, ওই প্রবলেম। So anyway, somebody may have followed me home. Whatever it is, I am so grateful because it's just changed my life. I mean, I wouldn't be here if I hadn't been selected by him. তোমরা তখন গোপালপুরে থাকতে, রাইট? a place near না, আসানসোল। তখন আমি because my father had a transferable job, so I was with my grandparents. আমি আমার in Calcutta. হ্যাঁ ঠাকুরদা ঠাকুমার সঙ্গে থাকতাম, আর আমার পিসিয়া, she was my mentor really. She introduced me, আমাকে দক্ষিণীতে নিয়ে যাওয়া, আমাকে নাচ শেখানো, ভায়োলিন শেখানো, যেটা আমি একেবারেই শিখিনি। কি শেখানো? ভায়োলিন, ও ভায়োলিন। which I hated. But that exposure, CLT was because of her, and we toured অনেক জায়গায়, we went to Delhi. তোমরা তো করো ট্রুপের সঙ্গে, কিন্তু দিল্লিতে, তারপর বম্বেতে, at the age of 6 we went, and we did two shows on so it was like such a high of performance, you know. And when I came back, I remember having depression. তো হয়তো এরকম জায়গা উনি দেখেছেন এবং শুনেছেন। You never asked him after that যে কি করে? অবশ্যই you were too little then to ask. See, this is the problem. I wish now I have a huge list of questions which I could have asked Manikda. But তখন আমি এত ছোট, আর উনি হয়তো তখন 33 বছর বয়স, কিন্তু আমার পক্ষে মানে বিরাট বড়, you know. So I never asked him all these, which I regret. আমার মনে হয় শর্মিলা দি তাও বোধহয় কথা বলতে পারতেন, মানে ওনার সামনে গেলে মানে কথাটা কিরকম একটা আমি কথা আমার বলবো। আমার তুমি ঠিক বলেছো, কিন্তু অন্যরা তো কথা বলতে পারতো, রিনা, সৌমিত্র, ওরা তো সব বন্ধু হয়ে গেল, কিন্তু I always held Rina is him Aparna Sen. as a you know, আমার সাউন্ড রেকর্ডিস্ট দুর্গাদা, তাদের সঙ্গে আমার খুব ভাব, ভানুদা who was in the production, বংশীদা, they became all friends. Subroto became Kaku, I don't know why. Subroto was Subroto Kaku. So we had, but Manikdar সামনে, মানে somehow he was a... মানে এটা একদম পরেও when you became a star in Bombay even Yes, I then? always held him in, আচ্ছা। কথা বলতাম নিশ্চয়ই, কিন্তু এইগুলো মানে I don't know, you know, আচ্ছা, বুঝতে পারছি। খুব বিরাট একটা রেসপেক্ট, you know, so So not. মমতি তোমারও মানে when you started
প্রথম ছবিতে, শি অলসো স্টার্টেড উইথ মৃগয়া, উইচ ইজ অ্যান আইকনিক ফিল্ম. মিঠুন চক্রবর্তী অ্যান্ড মমতা শঙ্কর ওয়াজ ইন্ট্রোডিউসড বাই মৃণাল সেন. সো অ্যান্ড বাঙালিরা তো সত্যজিৎ, মৃণাল, ঋত্বিক এখনও দে আর দ্য আইকনস. সো তুমিও তো ইউনো যেই ফ্যামিলির, যেই পরিবারের নাচ নিয়ে মেনলি উদয় শঙ্কর, অমলা শঙ্কর, আনন্দ শঙ্কর মিউজিক, অ্যান্ড সো সেখান থেকে কিভাবে মৃণাল সেন, হোয়াট ওয়াজ ইয়োর স্টোরি? আমার দাদা 3টে মৃণালদার ছবিতে মিউজিক দিয়েছিলেন, আর ফ্রম দ্যাট মৃণালদা ওখান থেকে আমাকে সবসময় আমার মাকে বলতেন এই মেয়েটাকে সিনেমা দিচ্ছেন না কেন, তো মা বলতেন না এখনো না. আমি তখন, হ্যাঁ, কত বয়স ছিল মৃগয়ের সময়? মৃগয়ের সময় আমার বয়স তখন 19 বছর এরকম হবে. তো মা বললেন না, ও স্কুলটা পাশ করুক অন্তত, তারপরে যদিও যায়. তো মৃণালদা সবসময় বলতেন যে যদি তুমি কখনো ঠিক করো যে তুমি সিনেমায় নামবে, মানে সিনেমা করবে, তো আমাকে প্রথম খবরটা দেবে. তো আমিও বলেছিলাম ঠিক আছে মৃণালদা, আমি যদি ছবি করি আপনার ছবি, আর মাও বলেছিলেন হ্যাঁ যদি ছবি করে কোনো দিন তো আপনার ছবি দিয়ে শুরু করবে. তো সেই রকম করে তারপরে আমি কলেজে পড়তে পড়তে, তখন আমার কোনোদিনই পড়াশুনো খুব একটা ভালো লাগেনি. সো একদিন আমার দাদাকে মৃণালদা ফোন করেছেন, আমি ফোনটা ধরেছি. তো আমি, মৃণালদা ফোন ধরতেনই এরকম ভাবে বলতেন আমার নাম মৃণাল সেন, এরকম ভাবে ধরতেন. আমি বললাম হ্যাঁ মৃণালদা, আমি মম কথা বলছি. তো বলে কথা বলার পরে আমি বললাম মৃণালদা আমি এখন একটু মানে আছি, মানে কলেজে পড়ছি, কিন্তু আমার হাতে অত মানে সেরম পড়াশুনো নিয়ে অত ব্যস্ত নেই আমি. তো আপনি যদি কিছু মনে করেন, যদি কোনো সিনেমার কথা ভাবেন, তাহলে আমি এখন রাজি আছি. বললেন করবে, একটা সাঁওতালি মেয়ের রোল আছে. আমি বললাম যে হ্যাঁ করতে পারি. তো তারপরেই মৃণালদা, দেবী হালদার ওনার মেকআপ আর্টিস্ট, ওনাকে নিয়ে, আর সুভাষ নন্দী ফটোগ্রাফার, তাকে নিয়ে আমাদের বাড়িতে আসেন. আর সেই তো আমাকে ডার্ক মেকআপ করানো হলো, অ্যান্ড আই ওয়াজ লুকিং অফুল, অ্যাবসলিউটলি মানে টেরিবল. মানে কারণ হাতের পাতা, চোখের রং, ঠোঁটের রং কখনো ম্যাচ করে না ডার্ক করালেও. সো আই টোল্ড মৃণালদা যে আমি আই রিফিউজ টু do dark makeup, I'll get tanned. আমি রোদে বসে কালো হয়ে আমি করব. বললেন তুমি পারবে? আমি বললাম হ্যাঁ আমি পারবো. তো আমাদের শুটিং শুরু হয়েছিল, মানে মৃণালদা এটা বলেছিলেন মার্চ এপ্রিলে, আর শুটিং শুরু হয়েছিল ডিসেম্বরে. তো আমি শুধু ঘুমোতে ঘরে আসতাম, আর যখন সূর্য ডুবে যেত তখন ঘরে আসতাম. তার বাদে আমি সারাক্ষণ বোরোলিন মেখে বা নুন জল মেখে রোদে বসে থাকতাম, আমি ঘরে আসতাম না. তো এই করে আমি কালো হয়ে তারপরে মৃগয়া চলে এলাম. ভেরি নাইস. আপনারা অনেকেই বোধহয় জানেন না, রিসেন্টলি কলকাতায় একটা ছবি রিলিজ করে প্রজাপতি বলে, উইচ ইজ কনসিডার্ড ওয়ান অফ দ্য বিগেস্ট হিটস ফর দ্য লাস্ট 20 ইয়ার্স. সেটার নায়িকা মমতা শঙ্কর, মিঠুন চক্রবর্তী, দেব আর মমতা শঙ্কর. ইনফ্যাক্ট এখানে দেখানো হয়েছে কিনা আমি জানি না, বোধহয় তো আমেরিকাতেও দেখানো হচ্ছিল এটা. সো দিস ইজ ফ্রেশ, মানে ওনার সঙ্গে আমার লাস্ট যখন ফোনে কথা হয় কলকাতায়. আমি একটা ক্লিপিং এবার চালাতে বলবো, নায়কের ক্লিপিংটা একটু চালাবেন, এন্ড মাই নেক্সট কোয়েশ্চেন ফলোজ অন দ্যাট. কেন, কি হলো? স্টেশন মানেই তো ওই দেখুন আপনাকে চিনেছি। সেটা কি খুব অস্বাভাবিক? ওই দেখুন ওদের আজকে রেড লেটার ডে, জানেন তো? তো জানি, তো আমাদের এসব একদম অভ্যেস নেই।
ওরা কি ভাবছে জানেন, আমি শুটিং করতে যাচ্ছি আর আপনি হচ্ছেন আমার হিরো। ছি ছি, কি যে বলেন। কেন, আমার কোম্পানি কি আপনার কাছে এতই লজ্জাকর? তা কেন হবে? মুখ থেকে হাতটা সরান, তা না হলে ওরা পেয়ে বসবে। রিল্যাক্স করুন, নর্মাল হন, নর্মালি কথাবার্তা বলুন। অসম্ভব। তাহলে আমি বলি, বলুন। বিয়ে করেননি কেন? আপনি কখনো অভিনয় করেছেন? সিনেমায় নামবেন? আপনি তার চেয়ে বরং আমি প্রশ্ন করি। করুন। আপনি প্রথম দিনের কাজের কথা আপনার মনে আছে? সে কথা কেউ কখনো বলে? সবচেয়ে বেশি মনে পড়ে মুকুন্দ লাহিড়ী। সো আমার প্রশ্নটা তোমাকে, দ্য সেম কোয়েশ্চেন, প্রথম দিনের শুটিং এর কথা মনে পড়ে? It's such a. I was wondering, because that's another question why I want to ask Manikda, that how did he choose that scene? The scene is where আমি বিয়ে করে কলকাতায় এসেছি, তখন in a bridal dress, টোপর হাতে নিয়ে, আর the shot is that the door is closed, আর আমরা on the other side of the door, আর Manikda, the camera, there on the other side. So the shot is that Manikda বলবে অ্যাকশন, তখন সৌমিত্র দরজা খুলে ভিতরে গিয়ে আমাকে বলবে এসো, আর আমি দরজাটা টপকিয়ে মানে ভিতরে আসলাম, আর এদিক ওদিক দেখলাম, তারপর কাট, নেক্সট শট। তো এই ব্যাপারটা মানে উনি সিনটা কেন রাখলেন ওই দিন? এটা প্রথম দিন ছিল? এটা প্রথম দিনের শট। আর যখন দরজাটা বন্ধ আর আমরা ওয়েট করছি অ্যাকশন বলার জন্যে, সৌমিত্র আমাকে জিজ্ঞেস করলো, আর ইউ ফিলিং নার্ভাস? আমি বললাম না, কেন নার্ভাস কেন? when you are a child, you are used to taking instruction from your teachers or whatever. So I wasn't nervous at all. And then he opened the door, I crossed the threshold, I walked a few steps, Manikda বললেন আরেকটু আগে এসো, একটু উপরে তাকাও, ডান দিকে দেখো, বাঁ দিকে দেখো, শোল্ডারটা একটু উপরে করো, একটু নিঃশ্বাস নাও, কাট, নেক্সট শট। So that was my first day shooting. কিন্তু the question that I'm asking, that what Aparna felt at that moment and what Sharmila Thakur felt at that moment was the same, because I didn't know what was happening on the other side of the door. বাহ, কি ইন্টারেস্টিং। একটা নতুন জীবন আমার, ওইটাই চুজ you know? করেছে তার জন্য, Exactly. না So প্রথম দিন। and the same thing happened when I crossed the threshold. It was a new beginning. My life changed completely, right, in front of the camera. And Aparna's life was also different, because now she's a married woman and she's come into that little Barsati room, and it's a different. So I don't know whether he kept that shot on purpose, or why did he choose that particular scene? It was not a very easy scene, মানে in the sense that It seemed very easy for me because Manikda guided me throughout, but সেদিনের এই শটে, that iconic shot of Shubroto, that ছেঁড়া পর্দা দিয়ে চোখ আর একটু কান্না, ও সেদিনই হয় সেদিনই, এটা? বাহ। প্রথম দিনেই ওটা করলেন, অ্যান্ড সো একটু কাঁদলামও। সো ইট ওয়াজ, নো, প্রথম দিনের শুটিং এর কথা কেউ ভোলে না। অ্যান্ড রিলেটেড টু দিস ক্লিপ, যেটা উত্তম কুমার খুব ক্যাজুয়ালি বলেন যে ওদের অ্যাভয়েড করতে,
it's a broader question. If you see your life from age 13, since you did Opus Songshar, you were a star to begin with. Tarpore you went to Bombay, you became such a superstar in Bombay. Tarpore nanan other activity. So my point is that all through your life, you were ওই যে বাইরের থেকে লোকরা দেখছিল না যেই ক্যাজুয়ালি উত্তম কুমার and how uncomfortable you were in the scene. সারা জীবন you were in that public eye. What do you feel? What is your feeling about that? Do you miss the normality of a regular person? You know, it comes with once you are in that position, then there's no going back. And in my time, এখন তো অনেক মানে actors are visible on social media and they can be seen in here and there and everywhere. তখন there was only single screen. আর যখন প্রিমিয়ার হতো তখন ওরা লাইন লাগিয়ে আমাদের একটু দেখতে পেত। তাছাড়া তো কোনো ইন্টারাকশনই ছিল না ওদের সঙ্গে। তো সেই জন্যে there was so much magic around cinema, and we were, sort of really, that stardom was there, and people used to go crazy seeing us. আমরা যখন অরুণদিন দিন রাত্রি শুটিং করছি, এরকমই রাঁচিতে we got into a train. কোনো কারণে everybody got to know যে আমরা ওই ট্রেনে আছি। তো we were surrounded by thousands of people, সব ট্রেনের লাইনের উপর সব বসে গেল আর and we got stuck, and somebody says hum to DSP ka ladka hai, train jala denge, like we were really scared. And so there was madness. Then after about 3 hours somehow আমাদের লোকরা এলো আর আমার সঙ্গে একজন বসেছিলেন, গৌরী নাম তার, আর তার ছোট মেয়ে 3 বছর। আমরা আমাদের কম্পার্টমেন্টে আটকে গেলাম আর সব people like this, they were pressing on the door, and गौरी बोलছেন যে आप लोगों का घर पे माँ नहीं है क्या, बच्चे नहीं है क्या, आप प्लीज जाइए यहाँ से, মানে হাত জোর করে ভাষণ দিতে লাগলো। আর so we were like that, and then finally we saw our people come in. আস্তে আস্তে ভিড়টা কমে গেল, তারপর আমাকে যেতে হলো গেট মানে দরজার কাছে, আর ওরা সব চেঁচালো কিছু, I don't know, they threw mud at me, I don't know what they did, some kind of show of affection or show of whatever, and then we were allowed to leave. So we used to get mobbed regularly, Nowadays it doesn't happen because you have bodyguards, you have so many other things. But that craze of cinema and craze of actors was very much there. And was that impeding sometimes? As us, we used to be scared of that. Because, you don't want to be in a situation where you're surrounded by people and getting mobbed, It's not fun. But on the other hand, you can understand the craze of, sure. So it's something that you have you to get accept. used to it, এই যে শর্মিলা I ঠাকুর never got used to it. আচ্ছা I never got used to it because they're not seeing me, they're seeing somebody else. So this adulation is for another self, if you understand what I mean. Sure. It's for Sharmila Tagore, but I'm not that Sharmila Tagore. I'm a human being. So somewhere it is constantly, that persona is always getting into that private space of yours. So it's wonderful to act in a film. It's wonderful to have, audience that appreciate you. Otherwise we won't be there, because the audience likes our films, we are here. But that proximity with the crowd can be very scary. Sure. And it's happened to me many times. It happened to me in Ghatshila also when we were shooting for Satyakam.
ওখানে তো ওরা পাথর টাথর ছুঁড়লো আমাদের দিকে, you know. So somehow we had to run away. So they have a peculiar way of showing their affection also. You know, it's like as if, you know, so we become, you know, a public property, like we belong to them. So it's a difficult situation, you know. There is love and then that when there are many people together, there is a qualitative change in that. মানে ওদের সঙ্গে যদি মানে one by one দেখা হয়, I'm sure there'll be Maybe, হ্যাঁ, একটা অন্যরকম ভালোবাসা বা ভদ্রতা থাকবে. But when they're in thousands, there is a, you know, we own you kind of feeling. So I mean, that is for another, you know. Tumi hoyto as a professor would understand the psychology of mob mentality. Like water beyond a certain temperature can become ice or gas. So maybe you cross 99 and 100, then there's a qualitative change in the humanities of the, you know, the human feeling of a crowd. right. They become quite beyond reason. ইনফ্যাক্ট এই নিয়ে জানো, যেহেতু তুমি ইকোনমিক্সের কথা বলে, অভিজিৎ ব্যানার্জি, our Nobel laureate, he has a paper on this called herd behavior, and it's a technical paper, but এই যে তুমি যেটা Herd বলছো, behavior, so yes. yeah. Yeah. সো আমি একটা প্রশ্ন করব, পলিটিক্যালি কারেক্ট উত্তর দিলে চলবে না এটাতে। সেটা হলো যে we saw two clippings of her films, সৌমিত্র and উত্তম কুমার, and for Bengalis this is একটা চিরাচরিত Were you যে expecting this ইস্ট question? বেঙ্গল ভার্সেস মোহনবাগান, উত্তম সৌমিত্র, এবং পলিটিক্যালি বিকজ শর্মিলা ঠাকুরকে জিজ্ঞেস করলে আমি জানি বলবে নো, বাট ইফ ইউ কনসিডার দিস দ্যাট, আমি, এবং যখন রকে আড্ডা তর্ক হচ্ছে, উত্তম না সৌমিত্র, উত্তম না সৌমিত্র, পরিষ্কার একটা কথা বল, ওই তো সেই রকম তোমায় যদি বলি উত্তম না সৌমিত্র, বিকজ ইউ হ্যাভ ওয়ার্কড উইথ বোথ অফ দেম ইন, you know, and No, you can't say it in one sentence, Uttam ba Soumitra. Uttam was also a wonderful actor. I've worked in many films with him, from Amanush, Kolunkini Kankabuti, then of course Nayak. okay. যদু বংশ ছিলাম আমি একটু ছোট রোলে, অনেক ছবি করেছি। অ্যান্ড কলঙ্কিনী কঙ্কাবতীতে উনি ডিরেক্টর ছিলেন, Right. অ্যাজ এ ডিরেক্টর অলসো। তুমি মিঠুন, হ্যাঁ, আমি মিঠুন। yeah. আর so he was a wonderful actor, but he was a star. You know, there was a kind of aura around him, and Soumitra was somebody who was very accessible. He could go in a bus and he would be available to you. Bajar korten nije. So there was no that kind of distance from the audience and him. সেই জন্য আমরা দেখলাম যখন উনি চলে গেলেন ওনার funeral-এ, মানে everybody, all the balconies were full, people throwing, you know, it was such a wonderful thing. Mane, everybody felt they've lost somebody of their own. Right. Of course, Uttam Babu অনেক আগে চলে গেলেন, মানে ওটা সময় ছিল না ওনার যাবার। তো so you can't really compare. Both were wonderful actors, but one didn't have that star quality, but Uttam had that star quality, which is something, I don't know. You cannot really define that quality, you know. So as an actor, whom would you say was In a different better roles, actor? like see, Manikda has taken Uttam Babu in দুটো ছবিতে ওনাকে নিয়েছেন, and in this he's like magnificent in. But one thing I will say, I don't know. I mean, there was tremendous reception to your question. So when we were doing the last scene of Nayak, যেখানে উনি একটু মত্ত অবস্থায় আমাকে ডেকে পাঠাচ্ছেন, যে ওখানে ওই চেয়ার কার থেকে ওই মহিলাকে নিয়ে যান, পেনটা এখানে গোঁজা রয়েছে, ওকে ডেকে নিয়ে এসো, and he's kind of saying, you know, whatever is in his mind. It's like a soliloquy kind of for about, I would say, 2-minute shot.
উনি বলে যাচ্ছেন আর আমি শুনছি। সেই শটে মানিকদা ওনাকে পড়ে বোঝালেন যে এই ডায়লগটা তোমাকে বলতে হবে। উনি পড়লেন ওই ডায়লগটা, বললেন আর কি। তারপরে যেটা উত্তমবাবু করলেন, আই এম রিস্কিং মাই লাইফ হিয়ার, দ্যাট ওয়াজ অ্যাবাউট 70% অফ হোয়াট মানিকদা ডিড। আমারও এটা আছে এই And that pauses, that ভেঙে ভেঙে বলা, কোন জায়গাটাতে ট্র্যাকের দিকে তাকাতে হবে, উনি সেরকমভাবে ইনস্ট্রাক্ট করলেন না, কিন্তু উনি শুধু বললেন না যে আমার মতো করো। But Uttam was so receptive to that, he caught on instantly and did exactly what he did, but to that extent. And I really would say, Mamata, I don't know if you'll agree, after Hero, after Nayok, he changed his performance. Not changed, he bettered it. Yeah, The dialogue delivery, exactly. the pauses, his performance became more real, ইন্টারেস্টিং, you know? And I saw that happening because I was back to camera watching him and how well he absorbed what Manikda said, you know? So that is the journey he's had. I mean, that charm that Uttam Babu had, that wonderful presence, that is the star quality Sure, which sure. I don't think Soumitra had. Sure. But as a performer, as a non মানিকদার ছবি, যেটাতে উনি কোনি, যেখানে দ্য সুইমিং কোচের অভিনয় করেছে, কোনি, that was so terrific. So many other films with Rituparno. So there's wonderful performance. sure. But as an actor, so if I can make a difference between a star and an actor, not that Uttam Babu wasn't an actor, he Sure. was. Nobody can be, but there are so many people like you and love you. I mean, you have Yeah, to be a good sure, actor. sure. But you're conscious of your public a little bit, I think. So, মোদি, anyway. তুমি বলছিলে একটা ওই সত্যি রিডিং পড়ার যেটা, হ্যাঁ, যেটা মানিক কাকা, মানে এটা বলা ঠিক হবে কিনা জানি না, মানে মানিক কাকা was reading out the script of Aguntuk. And only Manik Kaka was there and I was there, just the two of us, because আমি তার আগের দিনই ইউরোপ থেকে ফিরেছি। উনি বলেছিলেন যে তুমি ফিরে এই শুনেই, স্ক্রিপ্ট শুনেই পরের দিন শুটিং করতে পারবে? আমি বললাম হ্যাঁ পারবো, মানে জেট ল্যাগ সব ভুলে গিয়ে আমি বললাম হ্যাঁ পারবো। তো উনি পড়ছিলেন, যখন পড়ছিলেন মানে উফ, আমার যে সেই পড়াটা আমার কানে যে কিভাবে লেগে আছে, যে মামার চরিত্রটা, মানে দ্যাট ওয়াজ মানিক কাকাস চরিত্র। সেইটা Absolutely, that was Manik Kaka. It was alter ego of Manikda. Yes, I ইনফ্যাক্ট ওনার completely ভয়েসটাও তো agree. ইউজ করেন। Completely agree. আমি সত্যি, আমি সেটাই বলি, অনেকে at that time they had criticized, they had said that why did he have to sing, ওনার গলা ম্যাচ করছিল না, এটা he shouldn't have sung. তো কিন্তু এখন আমার মনে হয় Manik Kaka just wanted to give everything. Everything. When it was his last film and he wanted to give, I mean, whatever he had to say, he said. ওই লোকদের ওইটা বলতে চাইছিলেন যে যা বলতে চেয়েছেন, যা দিতে be চেয়েছেন, inclusive, don't build barriers. There is no, don't create these artificial boundaries. Sure. Upamandik, yes. এত সুন্দরভাবে, আর মানে কি যেহেতু মানে উৎপলদা মানে সাংঘাতিক, মানে অ্যাক্টর হিসেবে তো মানে প্রণম্য, উনি মানে বলারই বাধে না, মানে বাধে যে কি, মানে কি বলবো,
ধৃষ্টতা আমার এরকম ভাবে বলা। কিন্তু যখন অ্যাক্টিং হচ্ছে তখন মানিক কাকার ওই বলাটা, ওই ওনার একটা উৎপল দত্তর একটা স্টাইলাইজড একটা বলা ছিল, তো একটা ও মানে কিরকম বলবো, যে আমার সন্দেহ ছিল তুমি আমার ভাগ্নে কিনা, কিন্তু আজ আর নেই, এরকম। হ্যাঁ, কিন্তু উনি যেটা বলছে, আমার এতদিন সন্দেহ ছিল ও আমার ভাগ্নে কিনা, কিন্তু আজ আর নেই। মানে এত সফট, এই যে একটা দেওয়া। তারপরে মা এগুলো এগুলো তো কালকে এখানে দেখিনি, যেটা উনি বললেন, এগুলো তো কালকে এখানে দেখিনি। হ্যাঁ, সেই স্যার। তো মানে আর মানিক কাকা এত সুন্দর করে, কিন্তু মানে সুর করে করে বলে দিতেন যে উৎপল এটাকে টা 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 টা, তাই এরম- মানে একদম এরম লিটারেলি করে এরকম করে সুর বলতেন? সুর মানে আচ্ছা। নোটেশনে যেরকম হ্যাঁ। করে বাহ। উনি ওই রকম ভাবে বলে দিচ্ছিলেন। উৎপল দত্ত অসাধারণ করেছেন, অসাধারণ, মানে কোনো কথা হবে না। কিন্তু ওনার ওই যে নোটগুলো উনি ছুঁয়েছিলেন, সেইটা মানে একটা রিলেটেড টু কি দিস অসাধারণ, আমরা মানে একবার ওনার- একটু শাখা প্রশাখার ওই ক্লিপটা একটু দেখবো। জাস্ট নোটিস দ্য অ্যাক্টিং হিয়ার, কোনো ডায়লগ নেই কিন্তু সেরকম। একটি মেয়ের সঙ্গে আলাপ হয়েছে। ওয়ান্ডারফুল। কে? একটা রিসার্চ ব্যুরোতে কাজ করে। ইলেকশনের আগে একটা র্যান্ডম সার্ভে করছিল। সেই সূত্রে আমার কাছে আসে কয়েকটা ব্যাপারে ওপিনিয়ন নিতে। তখনই আলাপ হয়। কি নাম? নন্দিতা, নন্দিতা সেন। বয়স কত? 28। যদিও চেহারাটা আমার কাছে খুব একটা ম্যাটার করে না, তবুও জিজ্ঞেস করছি। সুশ্রী? বুদ্ধিমতী? মনে মিলেছে তোমার সঙ্গে? তাহলে আর দেরি কেন? আমি বলেছি থিয়েটারে নাম করতে পারলে রোজগার বাড়তে পারে, যা হবার তখনই হবে। এটা আমি পার্টিকুলারলি বললাম বিকজ এজ ডিরেক্টর আই নো যে এরকম ক্লোজ আপে যখন ধরে রেখেছে কত যে ইমোশন এই সিনটায় মমদি এক্সপ্রেস করে। আমি রিসেন্টলি আবার দেখছিলাম শাখা প্রশাখা, ইট ওয়াজ রিমার্কেবল। এবং আই এম শিওর এভরিবডি হ্যাজ সিন দ্য ফিল্ম। রঞ্জিত মল্লিক মানে উনি বৌদি হন রঞ্জিত মল্লিকের, and there was a subtle undertone of relationship there, very subtle, and এই অভিনয়তে সাটলটা বোঝা যায় আর কি। সো The sound It was does- very good. হ্যাঁ, সাউন্ড ইজ Sound আমি and সেটা ওদের বলেছিলাম। not been restored ইয়া, properly. সাউন্ড এটা নিয়ে একটা ভীষণ তুমি বলো। মজার ঘটনা আছে। এটা মানিক কাকার স্ক্রিপ্ট তো আগে থেকেই সমস্ত লেখা থাকে, তো সমস্ত স্ক্রিপ্ট রেডি, কিন্তু মানিক কাকা আমাকে বললেন যে রঞ্জিত আর তোর সিনটা তুই পড়িস না, এখনই মুখস্থ করিস না, এই সিনটাই এই সিনটা করিস না, ওটাকে আমি চেঞ্জ করব আবার। তো আমি তো ওটা পড়ছি না, রোজ এরকম হয়, কিন্তু আমি পড়ি না। তো আমার তো ভীষণ ভয় লাগে। রোজ মানিক কাকা, সরি আমি একটু জল খাচ্ছি। শিওর। একটু চা খাবে? চা বলুন। আচ্ছা। মানিক কাকা রোজ এসে বলেন আমি আরেকটু চেঞ্জ করব ভাবছি ওইখানটা, আরেকটু। আর আমার না রোজ ভয় লাগে,
তারপরে উনি এসে আমাকে একদিন একটা পাতা দিলেন, বললেন এইটাকে মুখস্থ, এইটাকে পড়। আমি তো পেলাম পাতাটা। এবার পাতাটা পেয়ে যেদিন আমাদের শুটিং হওয়ার কথা, সেদিন উনি আমাকে বসালেন ওনার পাশে, আর রঞ্জিত মল্লিকের শটগুলোকে আগে নিলেন, আমাকে বললেন শুধু কিউগুলো দিতে। কিউ তো মানিক কাকা কিচ্ছু বললেন না, কিউগুলো দিলাম। মানিক কাকা বললেন, ঠিক কিউগুলো যা দিয়েছিস, যেরমভাবে দিয়েছিস, তুই ঠিক সেইটা করবি। আমি বললাম ঠিক আছে। তো আমি করলাম। মানিক কাকা ভীষণ খুশি হলেন, এক্সেলেন্ট এক্সেলেন্ট। মানে করার পরে উনি ওনার কয়েক রকম কাট ছিল, তো কাট এক্সেলেন্ট ছিল, ভেরি গুড কাট। আর কয়েকটা কাট ছিল একদম স্পেলটাকে নষ্ট হতে দিতেন না, এরম করে বসে কাট এরম ভাবে, মানে একদম আস্তে করে বলতেন কাট এরম। তো বললেন কাট এক্সেলেন্ট বললেন। আমি তো মানে ভয়েতে একদম মানে এরম হয়েছে, কিছু কথাই বলতে পারছি না, আমি এত কাঁপছি। এটা একবারেই নিয়েছিলেন। কয়েকদিন পরে মানিক কাকার ফোন। মানিক কাকা বললেন, মমো তোর জন্য একটা খারাপ খবর। বলো না, তুমি তো উৎপাদক গলাটা করলে দেখলে। মমো তোর জন্য একটা খারাপ খবর আছে। আমি বললাম কি মানিক কাকা? তো বললেন যে আমাদের একটা সিন রিশুট করতে হবে। আমি বললাম মানিক কাকা, রঞ্জিত দা আর আমার সিনটা নাই তো? বললেন হ্যাঁ ঠিক ধরেছিস, ওই সিনটাই। আমার পুরো মাথা, আমি বললাম আমি মরে যাব, মানে আবার ওইটাকে যদি করতে হয়, ওটা ওই স্পন্টেনিটিটা, ওই এটা সব কিছু তো হয়ে যাবে। আমার তো মাথা খারাপ হয়ে গেছে। আর মানিক কাকা আমাকে বললেন যেদিন শুটিং হবে, বললেন যে আমি চাই না একটা জিনিস তুই চেঞ্জ করবি, যা করেছিলি ঠিক তাই করবি। আমার তো মানে ডবল মানে হয়ে গেল টেনশন। তারপরে করলাম। এবার উনি ওই কাটটা বললেন, এক্সেলেন্ট এরকম বললেন। আমি তো আমার হাত, He was also very tense. He was also na? tense, He yeah, also I'm wanted her. উনিও খুব টেন্স উনিও ছিলেন উনি বোধহয়। ভীষণ হ্যাঁ। টেন্স ছিলেন। এরকম হবে তারপরে কিনা। উনি বসলেন এরকম চেয়ারের হাতলের ওপর পা দিয়ে, এরকম করে উল্টো দিকে মাথা করে এরকম করে বসলেন। নিজে নিজে, আমি খাটের উপর চুপ করে বসে রয়েছি, আমি আর কথা বলতে পারছি না। উনি নিজের মনে বলে যাচ্ছিলেন এক্সেলেন্ট এক্সেলেন্ট। আমি আমি পালাই এখান থেকে। আমি আমার ওনার সামনে বসে থাকতেই আমি পারছি না, এরকম একটা অবস্থা হলো। তো যাই হোক হলো। আর But you know what you're saying, that you were asked to memorize lines. It was very different for our time. He gave us the script, but insisted that we don't memorize. All of us, we were not allowed to memorize. Not to memorize, but this time you can read this. No, that too, Because, we all had you know, bound script because and we had to read it. All this time, But we were not told to memorize. Like special instructions যে মনে রাখ, মানে মনে করো না এগুলো। হ্যাঁ হ্যাঁ, মুখস্থ না করো না। মুখস্থ না। হ্যাঁ, আরেকটা that is জিনিস a তোমরা new দুজনে thing. নোটিস করেছো, সো আর্লিয়ার দিস ইয়ার বা লেট লাস্ট ইয়ার আমি দুটো আর্টিকেল লিখে, আই রাইট ইন নিউজ পেপার কোয়াইট ফ্রিকুয়েন্টলি, আনন্দবাজারে এবং টাইমস অফ ইন্ডিয়াতেও লিখি, অ্যাবাউট দ্য উইমেন ইন সত্যজিৎ রায়স ফিল্মস। অ্যান্ড আমি কিন্তু তখন জানতাম না যে এরকম একটা ওকেশন হবে যে এনারা দুজন, এবং সেটা প্রুফও আছে, আনন্দবাজারের এটা অনলাইনেও অ্যাভেলেবেল আছে। সো শর্মিলা ঠাকুরের ক্যারেক্টার যদি তুমি দেখো, এক্সেপ্ট দেবী, নায়ক অরণ্যের দিনরাত্রি, সরি কথা কম না বলছি, নায়ক অরণ্যের দিনরাত্রি অ্যান্ড সীমাবদ্ধ, শি ওয়াজ দ্য কনসিয়েন্স অফ দ্য মেইন ক্যারেক্টার এই তিনটে ছবিতেই।
Similarly, Mamata Shankar, later years, Shaka Proshaka, Aguntuk, and Ganashotru, she was, so they were the, as if, মানে প্রথম দিকের ছবিগুলো শর্মিলা ঠাকুর, তারপরে মমতা শঙ্কর, was the moral compass of the main characters. Have you thought about, what do you think about this? Why did he? আমি একটা জিনিস নোটিস করেছি যে there were always two characters, two female characters, and they were very different. Both of them were very nice, I mean, person, but at the same time they were very different. Like Paramita in Shimabaddho and your character, you're more sophisticated, you're more intellectual, but Paramitar চরিত্রটা অন্যরকম. A character which is so invested in her husband's ambition. The lifestyle of a corporate, so she doesn't even know that how far removed the relationship has become, so distant from each other. She's not even aware of that. হ্যাঁ, কিন্তু প্রত্যেকটা বইতে দুজন মেয়ে ক্যারেক্টার আর দুজন মেয়ে দুরকম ক্যারেক্টার। দেখো অরণ্যের দিন রাত্রিতে কাবেরী বোস আর তোমার ক্যারেক্টারটা দেখো একদম অন্য এই ক্যারেক্টার। আরেকটা বলছি, এখানে আমার ক্যারেক্টার সুব্রতাদির ক্যারেক্টার, আগন্তুকে সুব্রতাদির ক্যারেক্টার আর আমার ক্যারেক্টারটা একদম অন্যরকম, খুবই ছোট রোল, খুব ছোট রোল, কিন্তু একটা কন্ট্রাস্ট একটা থাকবে। তারপরে আরেকটা লিলিদির ক্যারেক্টারটা আর আমার ক্যারেক্টারটা শাখা প্রসাদ। So have you thought about this, মানে এরকম ভাবে কোনোদিন? Yes, I think he used me for that. I think one of the critics said that the women have, has a better moral, and the children are, the men are like mere children. So I agree, that was, he felt that women had more strength, more his vision of women, like when Indian cinema, like popular Hindi cinema, that was the time of Mughal-e-Azam, Mother India, Pyasa, and then you see Sharbojaya. Such a stark difference. Both are iconic. I mean, in Hindi, those are iconic. Even Meghadhaka Tara, although Ritik Ghatuk takes melodrama to an art form, but they're like mother goddesses. But in Sharbojaya, there is no self-pity, there is no victimhood, there is no that fortitude. So they have agency. All his female characters have, in the Thakurun, like she is old, যখন নিজের বৌমার দিকে তাকিয়ে যখন she gobbles her food, she's looking at, and then she's prepared to go to so many houses, get insulted. Her whole thing is of survival, right? And yet she's nurturing have you noticed when she washes her hands, she pours it on that little sapling. Durga is impish. So all the characters, the women characters of Manikda are in Mohanagar, are a lovely film. and that when she goes to work for the first time, she runs away. Then when she's crossing the road, her walk changes. Then when she asks to leave, she doesn't resign her job because her husband asks her, I mean, because of his ego. But she resigns in protest of injustice to her colleague. And yet, at the end of the film, she says, "Eto boro shohore kichu kaj to amra peye jabo." And there's so much optimism at the end of the film. So I think all his women characters have agency. And coming back to my role in Oronnir Din Ratri or Shimabaddho, is Nayak. that, Yeah. or Nayok. See, Nayok, I play a conscience,
And when I say, ওটা যখন আমি ছিঁড়ে দিলাম ইন্টারভিউটা, তখন উত্তম বাবু বললেন যে তাহলে কি তুমি মনে থেকে লিখবে, মন দিয়ে, মানে তখন আই আনসার মনে রেখে দেব। মনে রেখে দেবো, what a beautiful So, dialogue. so it's a, so she realizes that although he's an actor, he has a certain life, but this man has a conscience. And there is, she empathizes with. But in Shimabadho, the last scene of Shimabadho, when he calls for her to Tool, and after he becomes the director, the lift is not working. Then he's walking up and slowly he's getting tired. Then the fan is, the shot of the fan. Then he calls Tutul. So Tutul comes and stands near the curtain. When Tutul enters, it's like Amol entering. The curtains are, pordagulo mane udche. Ekhane the porda is absolutely still. And she comes slowly, sits, and she takes off her watch and leaves it. And then she's erased from the screen. Because this man doesn't have a conscience, and he doesn't need the conscience anymore. And she doesn't have time to. So it is all to understand and appreciate in that completely without words. So many, he liberates scenes from whereas parallel cinema or other cinema is so dialogue dependent. Manikda liberates, like Durga's first sight of the train, Charulata's opening scene, Shimabadho's last scene, Shadgodi's last scene, is without any dialogues. It's music and just the build-up. So his way of looking at cinema is so different. After so many years, we still, with due respect, we don't have a Satyajit Ray, because that vision, because he could have a simultaneous dialogue with the world and Kolkata. He was completely focused as a Bengali person and in Kolkata person, right? And yet he could speak to the world because he bridged the gap between gender, between culture, between languages. So he could do that. His thinking was so different. I mean, there hasn't been a Satyajit Ray after Related so to many this, years. you know, you are doing these iconic films with Satyajit Ray, Odike Kashmir Ki Kali, and you know, the films which made you such a big superstar. I just want to understand your mind. Was there a switch on and switch off? আমি কিন্তু derogatory ভাবে বলছি না, না। I know. যেহেতু সত্যজিৎ রায়েতে আমরা ওরকম No, কাশ্মীর কি no, কালি বা that- আরাধনা এই সব করে যাচ্ছ। I came to that. Like there was a lot of eyebrows were raised, you know, like, oh God, from Satyajit Ray to Shammi Kapoor, you know, Right. it was quite a, yeah. Quite a So range, as you yeah. know, Bengalis, they think they're the best in the world and very superior. So, you know, Nakuchu and all that. So, yeah, I heard a lot about that. But I was quite sure that I wanted to go from national cinema to, I mean, regional cinema to the national. And then, I mean, there were other good films also. And it was very interesting to be part of two languages industry in the same film world, if you understand what I mean. And when I would work in a Hindi film, they would say, this is not a Ray film. Can you please speed it up a little bit? And then when I would come and work in a Bengali film, they'll say, this is not a Bollywood film. I mean, তখন the Bollywood was not there, but this is not a Hindi film. Please think and give your pauses and then speak. So
So that তো was তোমার কি একটা basically. সুইচ অন সুইচ অফ কিছু ছিল, মানে যখন আমি এটা সত্যজিৎ রায়ের ছবি করছি তার আগে আমি জানি না কি কাশ্মীর কি কালিয়াটার গান সাংঘাতিক শুট করে এসছো, এবার মেন্টালি হাউ ডিড ইউ ম্যানেজ There was দ্যাট? not really a physical switching on Sure. and switching off. Metaphorically, I But mean. metaphorically, you Yeah. adjusted to the demand. In any case, we actors listen to the director, and whatever it is, the director's vision that we are doing. And so I guess, but look at Hindi films has also come a long way. I mean, all our films are a reflection of the time. শিওর। And Manikda's films also, he was a commentator of that time through, and all his characters were, like the shifting sand of that time. So look at his films, like the first few years of few films showed that the newly independent India, its hopes and aspirations, they were lyrical, and then slowly the India started changing, and that reflected in his films, in Pratidwandi, Orone Din Ratri, Shimabadho, and in Jano Aranyo, the crisis of the middle order, the middle class, the complete destruction in Jano Aranyo. Like Rina says, ha-ha-ha-ha-kar. Because they show three generations. The one generation believes in education. The education, because that was the only way we could face the conquerors, the British, through education. And then suddenly there is no value of education. Now it is business and dalali. And where the middle class is fallen. So his films reflect those times always. And then later, towards the end of his life, after his heart attack, he was not so mobile. Then his films became more verbose and more, not so much, because he couldn't move so much. So less of outdoors and more indoors. And he wanted to say all these things to the people of India, that where are we going? So, And do you have a favorite সত্যজিৎ? এটাও একটা কমন বাঙালিদের কোয়েশ্চেন যে হ্যাঁ, নিশ্চয়ই, I love Mohanagar. I think that is such a beautiful film, and how when you start working, how people around you change. How suddenly she gets the macher muro is served to her because she's now earning. So I love Mohanagar, and it's such a wonderful commentary of that time. When you are working and yet you have to justify your working and why you're wearing lipstick to your work, and you have to keep everybody happy and maintain that balance. So yes, I mean, all his films are beautiful. I love Charulata, of course, the trilogy. Sure. And the trilogy remains one of the best 100 films Yeah. in the world. Right. Continues to remain like that. So, I mean, it's marvelous that, because his upbringing was such that he was conversant with the Western culture and, of course, Indian culture, brought up by two very strong women with the Brahmo upbringing. Sure. His attitudes towards women were so different. So, আর he তোমার was an ফেভারিট যদি extraordinary তোমাকে man. জিজ্ঞেস করি সত্যজিৎ রায়ের ছবিগুলোর মধ্যে? Favorite. আমি বলতে পারবো না। I know they were all very good, Yeah. but I think Devi. Devi is such a.
even now it's so relevant. In the In name fact, of can we তখন see যেটা the- দেখি হ্যাঁ। সেদিন পথের পাঁচালী দেখছিলাম তখন মনে হচ্ছিল কি ছবি Yeah. মানে উফ, Can we see the end scene of Devi, please? হ্যাঁ এসেছো? কার্সারটা একটু সরিয়ে দেবেন, হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ। দয়া, এটা পরিয়ে দাও না লক্ষ্মীটি, এটা পরিয়ে দাও না। দাও দাও, শিখিয়ে দাও, আমরা যাবো যে। দাও। কোথায় যাবো দয়া? কাটা দিয়ে ওঠে এখন। পালিয়ে যাবো। নইলে এরা আমি মেরে ফেলবে। খোকাকে দয়া, শিখে চলো দয়া, চলো। দয়া। ছাড়ো। মার্ভেলাস। really is What a lovely. scene, what a scene. মানে যতবারই দেখা যায়। No, I consider So it you were my- saying about Devi, you know, I also, আমি recently আবার দেখলাম, it is so topical, তাই না? মানে it still remains very relevant because in the name of religion, Yeah. honor, family, a girl child continues to suffer injustice. And it really speaks to you, you know. Imagine a young girl, totally unlettered, with no education, and she's sent, and then she has been taught to listen to her elders, and she says, how can your father be wrong? Such a learned man. And she has no sense of self. She doesn't know who she is. Although, when that scene, when Chobi Bishash has this dream, and Kali's face is morphed into Daya's face, and this in religious fervor, he's running, Ma, Ma, and he falls at her feet, and the eldest son, who's also orthodox, falls at Daya's feet, and her, scratches yes, she shrinks within herself, and her nail is, so her entire being is being brutalized, and she wants to reject it, but she cannot reject it because she's so impossibly young, and she hasn't got that, she cannot assert the will to survive. And she falls prey to that. So the entire set, the lighting of Subroto Mitro, the music heightens the music, heightens that sense of claustrophobia. The film didn't do well. Out of all Manikda's film, Debi and Kapurush were two films that flopped at the box office. So obviously, audience didn't accept it. But everywhere in the world, it So was... during Devi, I wonder what was the communication, তখনও তোমার খুবই কম বয়স, My second film. Second film. Yes. What was the communication with you? Do you remember Devi-te? What was your preparation? Except that in Opur Sangsar, I was allowed to roam free, and Shabai, Dada, Kaku, and, I was all right. Here, nobody was allowed to talk to me. আচ্ছা। So I was kind of isolated, and with all that
phuler goina or, incense. So that feeling of weight. And by that time I was a little older, I could understand the character, and I realized that this was a wonderful role. So, yeah. I mean, I consider it one of my best films. ইয়া আর উনি কি তোমাদের লিটারেচার পড়তে দিতেন বা হোয়াট ওয়াজ দ্য প্রিপারেশন ফর সত্যজিৎ রায় ফিল্ম? না, No workshop, কিছুই না। no rehearsals. না, একদম না। And one, I mean, he would just read out. But And you would just read out the script, and while we were all rehearsing, he would just see, he would just watch. রিহার্সিং মানে তোমরা অ্যাকশন Monitor কোরিওগ্রাফি যখন করতে? হচ্ছে, ও he আচ্ছা, would মনিটর just watch us. If he thought that some changes needs to be done, then সেটা বলতো। he used to say. Otherwise, he didn't say a and word. then, he would come very close to you. মানে অন্য কারোর কাছে নয়, কানে এসে একটু বলে যদি একটু এরম ভাবে করো, বাস, that's it. Only hardly any, he never over instructed. There are directors who come and tell you that think of you as a flower wilting in the sun, and then mentally you think, I'm not a flower, I cannot be wilting. But he was such a, it's just the way he read the dialogue, you realize what you had to do. পড়াতেই অনেকটা পড়াতেই মানে পড়াটাই, that was enough. আর সত্যজিৎ রায়ের কথা যখন হচ্ছেন তখন অফকোর্স দে ওয়ার দ্য মেন অ্যাক্ট্রেসেস ইন হিজ ফিল্মস, বাট দের আর সো মেনি আদার ক্যারেক্টার। সো আমি জাস্ট একটা ক্লিপ প্লে করতে চাই, আগন্তুকের প্লেটা, ক্যান ইউ প্লিজ প্লে? এবং অফকোর্স ইউ উইল আন্ডারস্ট্যান্ড যাকে নিয়ে আমি একটু কথা বলতে চাই আর কি। টিভি ফিল্ম সবকিছু কমেডিয়ান কমেডিয়ান কি বলবেন, সভ্য না অসভ্য? এখানে হাসির খোরাক পান আপনারা? আমি তো আজকের কাগজে শোক সংবাদ ছাড়া কিছুই পেলাম না। হাসি মানে ওই স্যাটায়ারের সুযোগটা আছে, মানে যতদিন আমাদের পলিটিক্সটা আছে আর কি। ধরুন স্যাটায়ার বলতে আপনি আবার ওই অ্যারিস, কি অ্যারিস, অ্যারিস্টটল, টটল না আগে অ্যারিস্টফেনিস, মানে ওইসব ভাববেন না, বুঝলেন? এখানে ওই চুটকি মতন আর কি, স্কিট। হ্যাঁ, মানে ধরুন এক ভদ্রলোক, আমি আপনাকে একটা নমুনা দিচ্ছি, এক বাঙালি ভদ্রলোক, অবশ্য আপনি ওই শেষের ইটা বাদ দিয়ে দিতে পারেন। আমারও কিন্তু শেষের ই বাদ। হ্যাঁ, তাই বুঝি। তা সে তো ধরুন আমি ফরিদপুর, আর এ হচ্ছে নেত্রকোনা, আপনি যশোর। আর সুদিন তুই বর্ধমান, ঘটি। এনিওয়ে, এই ভদ্রলোক, দাঁড়িয়ে বলুন। আচ্ছা, এক ভদ্রলোক, তিনি রাইটার্স বিল্ডিং এ গেছেন মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে। তাই ভদ্রলোকের ধারণা কোনো বিশেষ ক্ষেত্রে 75% ইংরেজি বললে কাজ দেয় বেশি। তো কিন্তু ঢুকেছেন, সামনে লিফট, পুলিশ দাঁড়িয়ে, পুলিশ বলল কোথায় যাবেন? বললেন যে আই কাম টু সি সিএম। CCM? You mean CPM? না, how can I see PM? PM is in Delhi না। I have come to see CM. Appointment আছে? হ্যাঁ, albat. Right now, 4 CM. That কি কয়? 4 PM. Sorry, CM's left. Sorry কেন? I am also left. এটা সরি হওয়ার কি আছে? দাদা, CM has left for home, বাড়ি গেছেন, এর মধ্যে লেফট রাইট। ভেরি গুড। আচ্ছা মিস্টার রক্ষিত, হ্যাঁ আমি আপনাকে একটা প্রশ্ন করতে পারি? হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। আপনারা আমাকে কেমন দেখলেন? আমাকে দেখতেই তো এসেছিলেন আপনারা, তাই না? খবরের কাগজের কি দরকার?
টেলিফোনই তো আছে। এই জিনিস চেপে রাখা খুব শক্ত, তাই না মা? সো আই জাস্ট ওয়ান্ট, মানে আমাদের জেনারেশনের ডিরেক্টররা, আমাদের আক্ষেপ রয়ে যাবে রবি ঘোষকে আমরা কাজ তো করতেই পারলাম না, বাট ইউনো অ্যাজ আ পার্সন আমি সৌমিত্র কাকুর কাছে শুনেছি হি ওয়াজ সাচ অ্যান ফ্যাসিনেটিং পার্সন। সো তোমার অভিজ্ঞতা বলো, আগন্তুকে তো তুমি রবি ঘোষ, আরও ছবি তুমি করেছো রবি ঘোষের সঙ্গে? হ্যাঁ, আচ্ছা। করেছি, কিন্তু যেটা হয় মানিক কাকা থাকলে মানে সেখানে রবি ঘোষের সঙ্গে মানে রবিদার সঙ্গে ওরকমভাবে গল্প আচ্ছা। করা হয়নি। আর রবিদার সঙ্গে আমার এটা ভীষণ মানে একটা দুঃখের আহ, শেষ হয়েছিল যে লাস্ট রবিদার সঙ্গে আমি অন্য একটা ছবির শুটিংয়ে, জন্মভূমি বলে আমি একটা সিরিয়াল করতাম, তো সেটাতে আমি পাশের ঘরে আছি। তো আমার পাশের ঘরে মনোজ মিত্র, সৌমিত্রদা, ওনারা কথা বলছেন। তো আমি গিয়ে তখন পয়লা বৈশাখের সময় আমি গিয়ে ওনাদের দুজনকে নমস্কার করে এলাম। তারপরে নিজের ঘরে এসছি, ঠিক পাশের ঘরটাই আমার ঘর, মেকআপ রুম। আমি নিজের ঘরে এসছি আর তখন দেখছি রবিদার গলা শুনতে পাচ্ছি। তো আমি ভাবছি যে ঠিক এই আমার শাড়িটা পরে আমি ওনাকে গিয়ে প্রণাম করে আসব। তার মধ্যে কে এসে আমাকে আমার স্ক্রিন যে সিনটা হবে সেইটা দিয়ে গেল। তো আমি ভাবলাম ঠিক আছে, কথা শুনতে পাচ্ছি রবিদার। তো তার মধ্যে আমি বললাম ঠিক আছে, সিনটা যখন এসে গেছে আমি একবার সিনটা দেখে নিই। সিনটা দেখছি, এর মধ্যে আমি শুনতে পাইনি যে রবিদার গলাটা ওখান থেকে চুপ হয়ে গেছে। হঠাৎ একজন এসে বলল, মমতি কি খারাপ লাগছে না? আমি বললাম কি, রবিদা চলে গেলেন? মাই গড, সো শকিং। মানে আমি না, মানে আমি জাস্ট যাবো, মানে ওইটা পড়ে নিয়ে আমি যাবো প্রণাম করে আসবো, and he was gone. মানে এটা আমার জীবনের একটা মানে বিশাল একটা রিগ্রেট থেকে গেছে। এটা মানে বলে না, যখন যেটা করার তখনই করো, মানে সেটাকে ফেলে রাখা উচিত না। সো এইটা একটা আমার জীবনের বিশাল রিগ্রেট। আর এত এমনিতে মানে আমার ওনার সঙ্গে গাড়িতে আমার অনেকগুলো ফিল্ম হয়েছে ওনার সঙ্গে, গাড়িতে যেতে যেতে এত সিরিয়াস আলোচনা হয়েছে, এত কি বলবো, এত স্পিরিচুয়াল আলোচনা, এত সিরিয়াস আলোচনা হয়েছে, ভীষণ ভালো লাগতো ওনার সঙ্গে কথা বলতে। তোমার সঙ্গে তো খুব সুন্দর একটা ওনাদের সঙ্গে তো association ছিল। খুব মজার আমার তো কথা। সঙ্গে অনেক দিনের আলাপ রবিদা। রবিদা was actually, I would consider him as one of my mentors, really. Oh, হ্যাঁ, আমাকে he introduced me to film societies and we used to go and see all these world cinema. আর অনেক দিনের বন্ধুত্ব, অনেক অনেক দিনের বন্ধুত্ব। And he was such a, and we did lot of outdoors together যখন নির্জন সৈকতের সময়। So Robida was also there. তো আমরা যেতাম সমুদ্রের, you know, in the evening to the beach with a little transistor. We had a lot of addas together. A very dear, dear friend. And left so suddenly. Really. But in Orone Din Ratri, we were together, Shomendu, Shomit, Robida, আর আমি, আমরা একটা জায়গায় থাকতাম। This we shot in the middle of a forest, Chipadahar. And ওখানে এখন তো যাবার উপায় নেই, কারণ it's totally a Maoist area. আর middle of the forest. আর কাবেরিদি আর সিমি আরেকটা বাংলাতে থাকতো, আর মানিকদা, সৌমিত্র and the crew were another side. And রবিদারা একটা টিনের শেডে থাকতো, সৌমিত্র মানিকদার সঙ্গে থাকতো, মানে ইট ওয়াজ লাইক আ টিন শেড। তো রবিদা সবার নাম দিয়েছিল, রবি পোড়া,
সমিত ভাপা সবাই, আর আমি একটা ছোট্ট কটেজ মতোতে ছিলাম, আর সেখানে আমার জন্য কুলার ছিল। সো ইন দ্য ইভিনিং উই ইউজ টু সিট অ্যান্ড ডু আড্ডা। সৌমিত্র আসতো, আর হাতির আওয়াজ আসতো দূর থেকে, আর আমরা যেতাম, দেওয়ার সাঁওতালের সঙ্গে আমরা ডান্স করতাম, and mohua was favorite. Of course, I never had it. I brought back a bottle of mohua barite, and I kept it in my dressing room. And then my mother-in-law said, "Kishir gandho berochhe ekhane puro." Finally, I had to get rid of it. And so we had such a lovely, lovely time. And Manikdar Janmodin ashche 2nd May. Yeah. So we were there, and Simi got a cake from Kolkata. So there was a birthday party. তারপর আমরা আবার সিমির সঙ্গে একটু ঝগড়া করলাম, তো আমরা বললাম যে আমরা উই আর নট ইনভাইটেড, উই আর নট কামিং, বিকজ আমরা অন্যদের থ্রু দিয়ে জানতে পারলাম যে ওদের পার্টি, ওদের বাংলোতে পার্টি হয়ে, তো উই বিকেম টু ক্যাম্পস, ইউ সি। অ্যান্ড দেন সমিত বললো তো আমি তো যাবো, তো সমিতের সঙ্গে আমরা কথা বললাম না। So it was like we were behaving like children. Then finally Simi's sister said, Rinku, please behave yourself and come to the party. তারপর আমরা গেলাম, তারপর খুব মানে প্রোটেস্ট করে গেলাম যে আমাদের জানানো কেন হয়নি। And so we had such a lovely time. আর মানিকদা was, you see, because মানিকদা এলে সবার সিগারেট সব লুকোতে হতো, সবাই গেলাস লুকিয়ে থাক, তো and then we used to say things about Manikda, and Bongshida বলতো, না মানিকদা ওরকম, মানিক ওরকম নয়, তোমরা বুঝতে পারছো না। We had such addas, I can't tell you, with Shumendu. রবি ঘোষ আর সত্যজিৎ রায় নিয়ে একটা সৌমিত্র কাকু আমার একটা গল্প বলেছিল একবার, বোধহয় অভিযানের শুটে কোথায় দুজনে এরকম আছে, তো রবি ঘোষ গল্প বলছে সৌমিত্র বাবুকে, যেইটা ইজ বেশ সেন্সার্ড গল্পটা, মানে ওটা সত্যজিৎ রায়ের সামনে বলাই যায় না। তো এবার খুব করে রসিয়ে বলছে, এরকম একটু গালমন্দ মানিকদা হঠাৎ এসে গেলেন না, তো এবার সৌমিত্র কাকু দেখেছে যে পেছনে সত্যজিৎ রায় দাঁড়িয়ে আছেন, রবি ঘোষকে বলেছে, এরকম ইঙ্গিত করেছে, তা শোন না বলে আরো বলে চলেছে। খানিকক্ষণ পরে যখন বুঝতে পেরেছি তুই এরকম করছিস কেন, তাকিয়ে দেখে পেছনে সত্যজিৎ রায় পুরোটা শুনলো। তারপর সত্যজিৎ রায় তারপরে বলে যে, শোনো যা বলবে সেন্সার বাঁচিয়ে বলো, বলে ফলে তারপরে রবিদা মানে একদম খাচুবুচু হয়ে। তো অরণ্যের দিনরাত্রি বলতে একটা সিন দেখাচ্ছি, অ্যান্ড দেন মাই নেক্সট ফলো আপ কোয়েশ্চেন ইজ বেসড অন দ্যাট। সৌমিত্রর সঙ্গে যে সিনটা, this one, yeah. বেশ অনেস্ট। টাইট হয়ে একজন না, আপনাকে ঠিক পরিষ্কার বোঝা গেল না। সেটা কি খুব দরকার ছিল? ইমিডিয়েটলি নয়। এটাকে অবজারভেশন ব্যালকনি বলতে পারে, অন্তত বাবা তাই বলে। এখানে আগে জানো না? হরিণ দেখেছি, হরিণের পাল, অবিশেষে বহুদিন আগে। তাহলে এখন এটাকে জুলিয়েটের ব্যালকনি বলা হবে না কেন? ধরুন কেউ যদি ওইখানে দাঁড়িয়ে বলতো, ইট ইজ দ্য ইস্ট অ্যান্ড জুলিয়েট ইজ দ্য সান, আপনি বলবেন?
খুব বেমানান হবে। রাত্রে এখানে শিয়াল টিয়ালের কিন্তু অভাব নেই। এভাবে ডিসকারেজ করলে তো বলা মুশকিল। হলো আপনার ঘর দেখা? আপনাকে ছুঁয়ে দেখতে ইচ্ছে করছে, রিয়েল কিনা। তার সেটা খেয়ে দেখুন। সারাদিন একা থাকেন? মাঝে মাঝে বৌদি আসেন। আপনার ধ্যান ভঙ্গ করতে? আপনারা এখানে প্রতি বছরই আসেন? অন্তত একবার আসেন। বাবা খুব সুট করে এই জায়গাটা। আপনার? আমারও ভালো লাগে। আচ্ছা, আপনার মা মারা গেছেন। দাদা। Location. So the reason I showed this clip was somehow there's a perception that this character is who Sharmila Thakur was. যে বইগুলো দেখায় যে মিউজিক শোনে, do you identify, do you agree with that? At that age what you were is this character? Very sophisticated, very laconic, very intellectual in her own way, very modern. When you play a character, you don't always identify as such. You don't think that In it's me. retrospect তুমি যদি দেখো, Well, I suppose so. Yeah, in a way, yes, I could identify with the character, but there was so much depth in her. Right? It was a blend of East and West, Yeah. and there was that maturity, like in the memory game, she allows him to win. And so at every, and I love the last scene, Mamata, tomar mone ache jokhon she borrows 5 rupees at the mala. Malate ওর থেকে ধার নিয়েছিল 5 টাকা কিছু কেনবার জন্যে। তো when he asks for something happened. is all okay there? Okay. So when he asks, ও জিজ্ঞেস করলো না যে তোমার অ্যাড্রেসটা কি, তো অ্যাড্রেসটা ও 5 টাকার নোটে লিখে ফেরত দিল। So these are such subtle things, So like she left the door open that yes, we can meet, but so many places like he felt his ego was so bruised. I think it's a fascinating film and it's very popular in the West. And every time Robida comes on the screen, people start clapping. I mean, Washington, in Paris, I've seen it in so many other places. In New York, everyone starts clapping. They love Robida. And Manikdha, didn't like deviating from the script. যেটা লেখা রয়েছে সেটা বলো। And Robida had total freedom to improvise. মানে যা ওই যে কুয়োর কাছে যেখানে ওরা চান করছে আর আমরা এলাম আর ওরা সবাইকে they got Can we see embarrassed. this scene? We have that. You've got that scene? Yeah. So the other scene of Hornet Yeah. Din Rat. That bath scene. এটা খুব মজার। It's a lovely film. Lovely. It's really nice. So kind of you. এটাতেই তো। I know. Now see what he says. ওয়ালেট হারিয়েছেন? হ্যাঁ আপনারা কেউ স্নান করছেন? হ্যাঁ আমাদের ব্যাডমিন্টন কোর্টে এটা পড়েছিল, তাই ভাবলাম দিয়ে যাই। So kind of you. আর এইটা রাখুন। So kind of you.
Have a nice trip. This was improvised, by the way. This was that- not in the script. Yeah. এটা ছিল না এতে? No. এইটা দারুণ। What a marvelous scene. আর এটা বলছিল যে এটা it was improvised by এটা হ্যাভ এ নাইস ডে ওটা ছিল, Sure. কিন্তু ওটাকে যেরকম ভাবে বারবার বললো, আর এই যেটা লাস্টে, তো দিস ওয়ার অল দ্য টাইম হি ওয়াজ ইম্প্রোভাইজিং, অ্যান্ড স্পেশালি ইন দ্য মেমোরি গেম, ওই অতুল্য ঘোষ, ওই বলাটা, তারপরে ওই গান করাটা, ইউনো, so all that Maningda allowed, and Soumitra was not allowed. মানে his elbow went up and down, he would say এটা করবে না, এরম ভাবে বলো, এরম ভাবে করো. And with Robida he was allowed all the freedom in the world. So he, you know, sometimes, and he's so good in the film, so good. And he's the only one who doesn't change. And the last line of the film, ও আমি বলছিলাম না, হ্যাঁ, একটা ছবি শেষ হচ্ছে এরকম একটা আইকনিক ফিল্ম, দ্য লাস্ট ডায়ালগ ইজ রবি ঘোষ বলে ডিম মাইরি, দ্যাটস দ্য লাস্ট ওয়ার্ড অফ দ্য কি ফিল্ম। বলে? ডিম মাইরি, ডিম ওরা প্যাক করে দিয়েছে, প্যাক করে দিয়েছিল, ডিম মাইরি, এটাই এন্ডিং ছবিটা। It's such a beautiful film. And Maningda had this thing about the locations, like Jalsha Ghar, the body became a protagonist. Ekhane the forest is the protagonist. And that আমরা এপ্রিল মাসে শুটিং করেছি, মানে এপ্রিল না, ওই মানিকদার জন্মদিনের আগে। সো হ্যাঁ, এন্ড অফ এপ্রিল। কি গরম! আমরা সকালে 5টার সময়, 5টা to 9টা শুটিং হতো, তারপরে বন্ধ, তারপর বিকেলে 3টে থেকে 5টা বা 6টা পর্যন্ত শুটিং করতাম। It was so hot, and it was such lovely time, the best outdoor ever in my life. What did Satyajit Ray think about your other avatar, in the sense that Bombay-তে তুমি এরকম ছবি করছো, you marrying Tiger Pataudi, and you know there's a different avatar to your... Oh, he was very fond of me and very supportive. একটু মুচকি মুচকি হাসতেন, আর সিনেমাগুলো দেখতেন? না, হিন্দি সিনেমা? আমার মনে হয় না দেখতেন, কিন্তু কিন্তু হি ওয়াজ ইনফর্মড, হি কেপ্ট হিমসেলফ ইনফর্মড আমি কি করছি না করছি। একটা রবি ঘোষ টাইপের কোয়েশ্চেন করি তোমায়। হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। টাইগার পটাউডির সঙ্গে সত্যজিৎ রায়ের কিরকম সম্পর্ক ছিল? খুব ভালো। নো নো, রিয়েলি হি লাইকড হিম ভেরি মাচ। আমাদের বাড়িতে এসেছেন অনেকবার। টাইগার তোমাদের বিয়েতেও গেছিল? হ্যাঁ, আমাকে ওই কি মিলিমিটার বলে তখনকার, ওই আবার পুরো 8 মিলিমিটার না, তার থেকে বেশি, 25 মানে কি বলো? ফিল্ম 16 মিলিমিটার। 16 মিলিমিটার্সে অপু সংসার আমার gave me present in negative, বিয়েতে এটা? বিয়েতে। So that was his present, and he Tiger came to Nayok's shooting. আচ্ছা। We had just met. So he came to the set and met Maningda. So Maningda was very supportive. আর ঠিক ওনার যখন শরীর খুব খারাপ, আমি ওনাকে ইন্টারভিউ করেছিলাম, তখন I was with Karan Thapar, we were doing Eyewitness. So I came to the house and it happened to be my birthday. Then Monkudi got a cake and they all sang happy birthday. And that was probably the last time I met her. তারপরে আরেকবার দেখা হলো, তারপরে তো শরীর ভীষণ খারাপ হয়ে গেল। So no. Yeah, we can met Tiger. actually continue অনেকক্ষণ, but I just want to open up for few questions from the audience. If you would like, এই ধরো 10-15 মিনিট, we should wrap up after that. Yeah, sure. Hello. Well, thank you so much. This has been an absolute pleasure. For the audience question, if you don't mind, please, you can come up here. There's a mic. Acha, we'll take a 3-minute gap, 5-minute gap.
একটু আমরা রেস্ট করে আসি। হ্যাঁ। না আমি যাবো না, তুমি বসো, তুমিও যাবে? হ্যাঁ, না আমাকেও যেতে হবে। আসছি।